suhba خير في الجميع. We need translation today, I think. Okay. بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمته بسم الله الرحمن الرحيم وبقوته بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبته بسم الله الرحمن الرحيم وبجلاله وجماله وبهائه وبقائه بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala بسيره بسم الله الرحمن الرحيم وباسم العظمه بسم الله الرحمن الرحيم. Continue. I was going to say, people, they can spend all their time reading these du'as, different kinds of du'as, reading Holy Quran. Shaykh Nazim said that when he was young, he spent 1 year. He spent 1 year with our grand Shaykh, Shaykh Abdul Haqq. That was his dua we read after his Nas. He spent in seclusion in Medina, Munawwara, 1 year with him. The conditions were very tough. They blocked out all the windows, they closed them off, and very little to eat. 1 cup lentil soup and 1/2 a piece of pita bread 2 times in a day. And Shaykh Nazim said Grand Shaykh wasn't eating anything. He was giving his food to Shaykh Nazim to eat. And he was busy reciting munajat, du'as like these du'as, but original, new, never heard before. He never repeated anything. In 1 year, he was making every time new. Moulana Shaykh Nazim, il a fait une khalwa avec notre grand cher Shaykh Abdul Haqq à Madinatul Munawwara, et on parlait il y a plein de douas qu'on peut être occupé à réciter, et dans cette khalwa, ils ont rentré dans une petite chambre, fermé toutes les fenêtres, donc ils ne voyaient pas la lumière du jour, et c'était très serré, très difficile, et ils mangeaient que très peu, une petite bol de soupe de lentilles et un petit pain 2 fois par jour. Et il disait que notre grand chef, il ne mangeait pas, il lui donnait son nourriture et il faisait une munajat, une dua spéciale, où chaque dua qu'il faisait était différente l'une que l'autre. Jamais que tu as entendu avant, et chacune différente, totalement fraîche, pas comme les duas que on récite nous à chaque fois le même. It shows the difference between the level of awliya and our level. Et ça montre la différence entre notre niveau et le niveau des saints, des awliya. We, poor souls, ordinary people, we're tossed on the sea of struggle and doubts. Et nous, les gens ordinaires, on est lancés sur l'océan, dans la mer de peur et de doute. We know what we hear from people, what we read, what we see on the YouTube, on the TV, what we heard from ulama and scholars. We get different kinds of knowledge, and we don't reach to a perfect understanding of reality, of haqq. Et on connaît de ce qu'on a vu sur la télévision, sur YouTube, de ce qu'on a entendu et on a vu dans les vidéos des ulama, des savants, mais on ne vient pas à une savoir parfaite qui vient d'un dévoilement de la réalité de cette savoir.
We take our knowledge from haruf, from pages, from what's been written down. And anytime Shaitan can come with something we never thought of before, and our whole view is turned upside down. Et on prend notre savoir du huruf, des lettres, des livres, et cet savoir qui est très limité et peut venir Shaitan à tout moment pour nous donner un savoir, quelque chose qui va nous bouleverser et nous déstabiliser à n'importe quel moment. We're asking to reach a opening, a real connection to reality. Et on demande d'arriver à une vraie connexion. On a cette intention avec la réalité. That Shaitan can't anymore interfere with that. Que Shaitan ne peut plus interférer quand on arrive à cette réalité. Shaykh Muhyiddin was praying, Allah bless him, Ibn al-Arabi, Allahumma rafal hijab al-ghaib wa aqula rafal hijab al-ghaib wa hul iqali wahmi wa raib. Open the veil of the unseen, that we won't be bothered anymore by doubts and imaginations, suspicions, conjectures. Et Ibn Arabi, il priait dans son doigt, enlever la voile des doutes, comme ça on ne sera plus attaqué ou mal guidé, confus par différentes pensées qui viennent de quelque chose qui n'est pas vrai, de l'illusion. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا, says Holy Quran. Therefore, take away to Allah a sabil, a sultan. You need someone, as I understood it, you need someone to take you by the hand, to take you there. You can't get it by research. Et le Coran, il dit, alors prenez un votre. Donc, une manière de comprendre que j'ai compris cette ayah, c'est qu'il faut prendre la main du maître, de quelqu'un qui te guide, car par notre propre effort, on ne pourra pas arriver à cette réalité-là. Sheikh Nazim joked with us once in Cyprus. He called us famous researchers. Et Moulana Sheikh Nazim, il blaguait avec nous une fois, il nous a appelés des chercheurs fameux. Subhanallah. And our research led us only into dangerous areas. Et notre recherche nous a juste amenés dans des places dangereuses pour nous. One alim says like this, well-respected alim. And then you find another alim, you say, no, it's like that, opposite. And the first one is lie, or he made it up. And the other one says, no, this one made up everything. It's really like this. Un alim qui est bien respecté, il a une opinion, et l'autre, il vient, un autre savant, il vient et dit l'autre, il est menteur, il a inventé, et comme ça, ils se disputent entre eux, et chacun pense qu'il connaît la vérité. It's been made worse. You know the word exacerbated, made worse. No. More fuel's been poured on the fire lately, because now we have internet and everyone has the whole libraries of the world open to them now. Et c'est devenu pire comme l'huile sur le feu aujourd'hui, car aujourd'hui tout le monde est sur l'internet et ils ont accès à toutes les librairies du monde. Donc c'est rendu très facile
et une augmentation de toutes ces disputes qu'on voit aujourd'hui. Subhanallah bihamdihi. He needs a firm hand to take us by the hand and guide us to truth, to haqq. Et ça prend une main ferme pour nous prendre par la main et pour nous guider, pour nous amener vers la réalité, vers la vérité. Someone, if you come into their physical presence, you feel at peace. If you come into their spiritual presence, you feel at peace. Quelqu'un que tu viens dans leur présence physique, tu sens en paix. Et aussi, quelqu'un que tu viens dans leur présence spirituelle, tu te sens totalement en paix. If you find someone like that, keep him. Keep him. Et si tu trouves quelqu'un comme ça, il faut lui garder. Garder-lui fermement. Otherwise, it's like driving a car with no brakes or no steering wheel, no way to move. Sinon, c'est comme conduire une voiture sans être capable de l'arrêter ou de le manœuvrer et tu ne peux pas facilement avancer ou bouger. Therefore, we say always, tarikatuna asahbat wa khayrun fi jamia. We're happy to come and sit, even with a few people, handful of people, to sit with the intention of Sahbat, with our Grand Sheikh, with Mulana Sheikh Nazim, with Sheikh Hisham. And that energy field, we call it their hand, catches us and keeps us in safety, and we can take refreshment and replenishment for our power to continue on our way. Donc, on s'assoit avec notre maître en prenant sa main, on s'assoit dans son zone spirituelle, dans sa lumière, dans cet environnement, et pour nous enlever les fardeaux et pour nous guider vers pour nous amener dans cette réalité-là. Don't waste your time, said Shaul Akshaban, trying to be famous. Only you wind up having your good deeds destroyed. Et Shaul Akshaban dit, ne gaspillez pas votre temps à essayer d'être fameuse, tu trouveras juste que tes bonnes œuvres seront détruites. You'll come on the last day, Judgment Day, saying, "Oh my Lord, I brought you so many good deeds." And then when the box is open, you find it's empty. Wow. Only ants or spiders. They ate everything. What happened to my good deeds? They say, what good deeds? You weren't doing them for the sake of Allah. You did them for other reasons. To be famous, to be well known by people, to give charity that people say, there's a generous person. To fight like Ortogol, to be said, there's a brave warrior. To pray all night, they should say, look, he's so pious, worshipful person. You didn't do it for me, says Allah. Therefore, everything was destroyed. Et tu viens avec le jour du jugement et on ouvre ta boîte et on ne trouve rien. Et tu dis non, j'ai fait plein de bonnes choses. Et on te dirait non, tu as prié pour que les gens disent que tu es pieux. Et tu as donné le sadaka pour dire que tu es généreux. Et ainsi de suite, juste pour que tu sois reconnu, mais pas vraiment pour votre Seigneur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Madad ya Sayyidi. Madad. How many times a day we have to say Madad ya Sayyidi? Madad ya Rasulullah is too high for us. Yeah. He used to say, you can say Madad for a ant or a small creature is enough for us. We're imagining our level to be very high. Oh. Alhamdulillah.
May Allah save us Qu'Allah nous sauve and keep us. et qui nous préserve. Make us to be sincere on the way. Et fasse qu'on soit sincère sur le chemin, dans le chemin. It's coming in 1 week. The time, the holy month of Rajab, Shahrullah, month of Allah, the month for seclusion. In Naqshbandi, it's the first season for khalwat, for seclusion. Rajab up to 10th Shaban or mid Shaban, the time of khalwat. Il vient dans une semaine, le mois de Rajab, qui est connu par les awliya, par les saints, comme le temps de séclusion du premier Rajab, qui va commencer à peu près dans une semaine jusqu'au 10 du Nis Shaban. Donc, c'est 40 jours très bénis. The real khalwat is by the order of the Shaykh. If he says to you, now you go in, then it's Et le khalwat. vrai Khalwa séclusion est par l'ordre du Cheikh. Quand il te dit maintenant, c'est là le vrai séclusion. Otherwise, if you do it by yourself, what's the difference? If I'm going to sit in my room and close the door and say, I'm going to sit here 40 days and make zikr, that's one thing. If they come and take me and put me in a place and lock the door and I'm stuck in there, it's a different thing. Et c'est deux différentes choses totalement. Par exemple, si je me mets dans mon chambre et je reste là-bas et je dis je fais la séclusion, c'est une chose. Mais si il vient me prendre par surprise et il me met quelque part et il me ferme 40 jours, donc ça c'est une autre chose totalement différente. A different atmosphere. Et c'est une atmosphère complètement différente. So if we didn't get the order for khalwat, seclusion, what Malana used to say, what Malana Shaykh Hashem used to say, Allah bless him, raise him higher and higher. He used to say, give some time during the day and night, during the holy month of Rajab. There's 3 holy times in the day, in the Islamic day. One of them between Asr and Maghrib. After Asr, before Maghrib. The second one, after Maghrib, up till Isha. And the third one, after midnight, up to Fajr, through Fajr, up to Ishraq. Sunrise. Et Moulana Cheikh Nazim, il a dit, et Moulana Cheikh Hicham, qu'Allah lui donne longue vie, ils ont dit, si on ne peut pas faire la séclusion ordonnée par le Cheikh, dans ce mois, il y a 3 temps sacrés où on peut faire la niya. Une entre de Asr à Maghrib, de Maghrib à Isha, et de minuit jusqu'à Fajr, et qui continue jusqu'à Ishraq. Cette tajali, émanation spéciale qui sera dans ces temps-là. If you can keep 1 or 2 or 3 of those times, or even part of those times, even a few minutes from each one of those 3 times, or one of them, it will be written for you as if you were in khalwat. Et si tu veux garder une de ces temps, ou même une partie d'une de ces temps, ça sera écrit pour vous que tu as fait la khalwa, le séclusion. The reward of khalwat. Not you won't reach the stations that they reach through heavy struggle, but you reach the blessing of Allah, of those who made khalwat. Pas la station du khalwa comme tu as fait, mais tu es arrivé à la bénédiction du khalwa. And because we're weak and subject to our ego's fancy, even we're in khalwat, what we imagine we reached is going to be mixed with our ego. So that it's better to ask, oh my Lord, grant us, as Grand Sheikh said in his dua, grant us
some drops from what you granted to your sincere servants in their khalwa, in their seclusions, especially the night of the 27th, the peak of the seclusion. Grant us some drops from what they reached, from the truth they realized. Grant us something from the hearts of your sincere servants. We can't be like them, Non. but grant us from what they reached something. Grant us drops from their faith. Et comme nos égos, ils vont mélanger les choses, donc on demande que on soit inclus dans les séclusions des Aulias qui font le vrai séclusion, comme on peut pas être comme eux, mais au moins de nous donner quelques gouttes de du rêve, du puits spirituel qui descend sur eux dans ce séclusion qu'ils font pour qu'on puisse prendre quelques gouttes. The followers of Sayyidina Abdul Qadir Jalani, they have a saying that say, Shay'un lillah, Shay'un lillah. Ya Shaykh Abdul Qadir, Shay'un lillah. Ya Shaykh Muhyiddin, Shay'un lillah. Give us something from Allah. Something. Et les mourides de Shaykh Abdul Haqq Jilani, ils disent Shay'an lillah, ils ont une manière de demander, oh notre Seigneur, donne-nous quelque chose de Allah, Shay'an lillah, quelque chose qui vient de Allah. I saw something nice on the video. They have now the story of Sayyidina, not Sayyidina Osman, Osman. It's a drama about the early days of the Ottoman Empire. And when Osman, he became the leader of his tribe, his father came to him in a dream. He wants him to establish the Ottoman state. One Majdub, Wali, came to him unannounced. And he said, now in your new position, I'm giving you something I've carried for 40 years. It was a beggar's bowl. The cup that a beggar put in the street, asking people to put in it something. Allah. Et en regardant la série de Osman, le premier, qui était le fondateur de l'Empire ottomanien, dans le film qui est une vraie histoire de sa vie, il y a un derwish, un wali, un saint qui est venu vers lui parce qu'après qu'il a vu son père dans le rêve qui lui a dit il faut fonder, parce qu'il est devenu chef de son tribu, il a dit il faut fonder cet empire. Et cet wali, il est venu, il a dit je tiens cette bol, un bol qu'il demandait la nourriture avec parce qu'il était pauvre. Il a dit depuis 40 années, j'attends pour vous donner cette bol, ô Osman. It meant that don't be proud of yourself. Now you're a powerful person, and it's for our egos also. All our egos imagine ourselves to be powerful people. No. Don't be proud. Take this bowl, keep it with you to remind yourself we're beggars at the door of Allah subhanahu wa ta'ala. Beggars at the door of Prophet, beggars at the door of Awliya and of our Shaykh. Give us something to remind yourself always, please, something. Don't say I can do by myself. No. Don't say I have power to do. We don't have power to do anything. Et cet wali est venu pour enseigner à Osman et à nous tous, même si vous êtes devenus très puissantes comme le sultan était et comme nous, on pense tous dans nos égos, mais de se rappeler, on est un mendiant devant la porte de Allah et son prophète et de nos chers, et par nous-mêmes, on ne peut rien faire de venir les mains vides avec cette bol du mendiant pour demander, oh notre Seigneur, donne-nous quelque chose par la baraka du prophète, par la baraka de l'homme cher, car on est par nous-mêmes, on ne peut rien faire. On est des pauvres. They asked Maulana Shaykh one time, when is Mahdi coming?
When is Mahdi coming? Always he's saying nothing will be solved till Mahdi comes. When is Mahdi coming? Et toujours, mon ami Cheikh Nazim, on lui demandait quand est-ce que le Mahdi alayhi salam va venir. Et toujours, car toujours, il disait rien, il n'y aura pas une solution à tous nos problèmes jusqu'à ce que le Mahdi va apparaître, que la paix soit sur lui. He said Mahdi is coming when people will give up the idea they can do something for themselves. Et il a dit le Mahdi alayhi salam va venir quand les gens vont abandonner l'idée qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. When they'll take that beggar's bowl to the door of their Lord. Oh, our Lord, help us. Rabbi Jalla min ladunka waliya. Wajalla min ladunka sultana nasira. Ya gharat Allah. Ya gharat Allah. Ya gharat Allah. I became hopeless. Why we're reading Hizbul Nasr? People are saying, why are you reading that dua with so many strange? Because it says, I came to you helpless, oh my Lord. I'm cut off. I can't expect any help from people, from my family, from my friends, from my anything. We have nothing. You only come and help us. We have nothing. Help us. Ya Gharatullah. From the highest to the lowest, swooping down to rescue His servants. When whole human beings are like that, help us, save us. Ya Gharatullah. Mahdi is going to come. Et quand tout devient désespéré, comme on demande dans Hizbul Nasr, beaucoup de gens demandent pourquoi on demande cette doua, parce que dans cette doua, on demande sans aucun espoir dans nous-mêmes, totalement faibles et pauvres devant la Seigneur. C'est là où, quand les gens vont être dans cet état de demander, c'est là où Sayyidina Mahdi va venir pour aider tout le monde et pour sauver ce monde. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid awwalin wal akhirin. May Allah grant us His divine rescue. Amen. And send us His beloved servant to take us by the hand and take us up, inshallah. Amen. To reality, to Haqq. Amen. To Haqq. Holy month is coming. Shaykh Ismail Haqqi in his khutbahs for this month of Jumad al-Akhir say, get ready. The month of Allah is coming. Month of Allah is coming. Wake up. Oh, sleeping people. Saying to myself, wake up. Month of Allah is coming. Leave your squabbles and fightings and nonsense and turn to Ya Raja Sa'ilin. The hope of the ones who are asking is Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam and awliya. Wa min Allah tawfiq. Amen. Fatiha. Amen. Amen. Alhamdulillah. He's generous. He always gives something to say. He has nothing to say, He gives something to say. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah